Right. So we have discussed about the gametogenesis. So that is gametogenesis and oogenesis and fertilization also. Okay. So then types of eggs. So egg in general, so it is nothing but the ovum. Actually, we should call zygote. We should call the zygote as egg, but so frequently the ovum is also called as egg. So here the egg means the ovum. Okay. So in our body, the biggest cell in vertebrate body is generally the egg. Okay. So we all know this is GK question. Ostrich ovum or egg. Okay. So is the largest of all the eggs are ovum. Okay. So the eggs are classified based on the yolk size, yolk distribution, its position. Okay. So the eggs are generally classified based on the three aspects or 3 points. So one is based on the yolk position, distribution, and size, and based on shell, and based on cleavage type. Okay, that occurs in the zygote. So the egg is classified. Okay, yolk is nothing but the nutrient substance. Okay, that is formed during the vitalogenesis of the oogenesis. Okay, so it mainly made up of the proteins, phospholipids, and some neutral fats are also present in small quantity. So based on the yolk, eggs are of two types. One is alethal eggs. Okay, so which means very less or yolk is completely absent. The yolk is very less or it may be absent. So best example for alethal eggs. Okay, man and eutherian mammals eggs. Uh, these are generally alethal egg or alethal eggs. Okay. Then lethal eggs. That means yolk substance is present in this type of eggs. So based on the amount of yolk, these are again. So one is microlethal eggs. Some believe that the mammalian egg is considered as microlethal. Okay, some believe as alethal. Okay, so anyway, microlethal egg contains very less amount of yolk substance. So the example is very, very important. Okay, so here sometimes it may be given as Amphioxus. Remember both are same. Cephalocardata is a subphylum or group name. So here Echinodermata. That means best example is here. Very frequently used example from the echinoderms in the embryology is sea urchin. Okay, so not only sea urchin, so but famous example is sea urchin. Okay, sometimes instead of echinoderms, the sea urchin is given. So you should not be confused. Right. So examples of microlethal is
very, very important. We should remember echinoderms, Eurochordata. So here also famous example. This is not only single animal, SCDNs అని కూడా అడుగుతాడు. ఓకే, హెడ్ మేనియా కూడా మైక్రోలెస్తలే ఎగ్గే, బట్ ఏంటంటే ఎస్సిడియన్స్ అని అడుగుతాడు. మీకు గుర్తుండడానికి ఇలా రాశాం. ఓకే, సో మైక్రోలెస్తల్ ఎగ్స్ which contains very less amount of yolk. Echinoderms, Eurochordates, Cephalochordates. And then mesolethal eggs. So here the yolk is not either large amount or very less amount. So the yolk is moderately present. Okay, so example is some of the molluscans. Example, famous example is Aplysia, not all molluscans, some molluscan, and Petromyza. So this is cyclostome, and dipnoi fishes, lung fishes, okay, and the frog. So frog belongs to Aenura class. So other Aenurans also exhibit the mesolethal eggs, in which the yolk is not much, not less. Okay, moderately present. Right. So then this is also very famous. So macrolethal or megalethal type of eggs. Right. So the name itself is indicating that. So large amount of yolk is present in this type of eggs. So you remember the examples. Examples are very, very important. So ఇందాక చెప్పిన వాటి అన్నిటి మీనింగ్ మనకు తెలుసు, but examples are very, very important. Okay, so in the exam they ask only examples from these topic or types of eggs. Okay, so in NET exam once asked for 4 marks, simple example. Okay, it gave me 4 marks. Okay, so bony fishes, they contain megalethal eggs. Megalethal eggs means it doesn't mean that their size is big. Okay, so comparatively, uh, when you compare with its size, the amount of yolk is more. That is the meaning of megalethal or macrolethal. So bony fishes, apoda, so they are the amphibians, a kind of first class of amphibians. So these are very, very famous. Reptiles and birds are common. మనకి ఈజీగానే గుర్తుంటాయి. సో రెప్టైల్స్ పెద్దగా ఉంటాయి. సో అందులో మనకు తెలుసు జనరల్గా. బర్డ్స్ లో మనకు తెలుసు. Generally we consume them. Okay, so the remaining type of reptile egg and prototherian egg so are also similar. Okay, here the yolk is more, not the size. Size of the egg is it is not based on size of the egg. It is based on the size of the yolk. Okay, అందులో ఎంత యాక్ ఉన్నదన్న బట్టి అని మాక్రో లేదా మెగాలెస్థల్ ఎగ్ అని అంటాం. రైట్. సో బోనీ ఫిషెస్, ఎపోడన్స్, రెప్టైల్స్, బర్డ్స్ అండ్ ప్రోటోథీరియన్స్, వీటినే మోనోట్రీమ్స్ అని కూడా అంటారు. సో మనకి ఎగ్జామ్ లో మోనోట్రీమ్స్ ఆర్ ఎగ్ లేయింగ్ మమ్మీల్స్ అని అడిగితే మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో అందుకే క్లాసిఫికేషన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఎంత బాగా గుర్తుంటే మనం ఆన్సర్ అంత బాగా ఇవ్వగలుగుతాం. రైట్. So that is based on the size of the yolk. Okay, so then based on the distribution of the yolk, the eggs are of basically 2 types. So one is homolethal or isolethal. So a simple yolk is equally distributed in the cytoplasm of egg. Okay, so yolk అనేది
ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్లో కాకుండా సో టోటల్ సైటోప్లాజంలో చాలా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది గ్రాన్యూల్స్ లాగా. ఓకే, సో సచ్ ఎగ్స్ ఆర్ కాల్డ్ హోమోలెస్థాల్ ఆర్ ఐసోలెస్థాల్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్స్. In such eggs, the cleavage is generally internal and it touches both the poles. Anyway, that will come again. So you remember all the macrolithal eggs, all the microlithal eggs are the example for the homolithal or isolithal. Okay, so microlithal eggs అన్నిట్లో కూడా యాక్ అనేది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయి ఉంటుంది. Echinoderms, urochordates and cephalochordates. Right? So homolithal or isolithal. And the heterolithal. So this is famous. So here the yak is not distributed equally. It is unequally distributed. These are again two types. Okay. So what is telolethal eggs? These are actual, generally we see the telolethal eggs. Yolk is mostly located either towards animal or vegetal pole. So what is animal, what is vegetal pole? Simple. The upper pole is animal pole, the lower pole is, so this is animal pole and this is vegetal pole. Simple. Okay, so this is, equator. Anyway, so generally in telolethal type of eggs, the yolk is either towards the animal pole or towards the vegetal pole, like this. So both type of distribution is called, the telolethal eggs. So examples are very famous and confusing here. So fishes, amphibians, and all megalethal eggs. Okay, you remember. So here two added, fishes and amphibians are also added. Amphibians are actually mesolethal eggs, fishes also. But here they are added to megalethal eggs. So in terms of distribution of yolk substance. So that's why you remember the examples very, very carefully. And this is very, very famous. I have seen this question in two exams. I didn't remember, but I remember I attempted two types, the centrolethal type of eggs. ఈ క్వశ్చన్ రెండు సార్లు నేను ఏదో ఎగ్జామ్లో అటెంప్ట్ చేశాను. Only one example, that is insecta or insects. Okay, so here the yolk is present in the center of the cytoplasm. It will come again. So here, how it is located, not like a nucleus, but here the insect egg is generally like this. So the yolk is distributed like this. So this is yolk. So this type of egg is only seen in the whole animal kingdom. Okay, that is insects or insecta, centrolethal egg. Okay, you remember the example. And here, based on the shell, the eggs are of two types. Shell containing eggs. Okay, so they are called cleidoic eggs. Okay, so in this type, the shell is present surrounding the egg. So here we should understand why the need for shell. So generally present in the terrestrial animals. Okay, the shell is present in the terrestrial animal eggs. Okay, in which the development occurs outside the mother's body. So the need for shell in the evolution, during the evolution, it is an adaptation actually. So these animals, they are first of all
they are terrestrial animals, and at the same times, the placenta is not developed in these animals. So the placenta and uterus is not developed in these animals. So to overcome that problem, ఇంకా evolution లో placenta వరకు రాలేదు. So to overcome that problem, okay, even though the fertilization is internal due to lack of womb or uterus, due to lack of uterus, so these animals they have adapted this mechanism, having shell surrounding their fertilized egg. Okay, so here the reptiles and birds eggs are very famous. Okay, so which are surrounded by shell. So why? The shell prevents loss of food and water from the egg. Okay, so by desiccation. Okay, heat వల్ల okay evaporation అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. Even food also, okay, food granules also they may evaporate due to high temperature. Okay, so to prevent that, surrounding the developing embryo, okay, surrounding the yolk and zygotic nucleus, the shell was formed during the evolution. Okay, it is a good protective structure, and also it prevents loss of food and water. The interior of egg prevents loss of food and water by desiccation, and so it is permeable for respiratory gases like oxygen and CO2. Okay, so shell contains very smaller pores on its surface through which only gases can be so diffused from inside to outside, outside to inside. Oxygen enters, CO2 comes out. So that is the function of shell, and they are called cleidoic eggs. It is an adaptation for terrestrial mode of life or terrestrial mode of life cycle. So then non-cleidoic eggs. So in this type, shell is not absent. Shell is absent. So in fishes and other aquatic animals, due to lack of shell, so instead of shell, they contain so a polysaccharide made coat. That coat is called jelly coat. Okay, so in fishes and other aquatic animals include frog also. Okay, so the jelly coat is present surrounding the egg. Okay, yeah, eutherians also. Sorry. Example is so shell is not absent, not present. So eutherians is an example because the development is occurred in the placenta. So based on cleavage or development, the eggs are. So this is very important. Okay, you should understand. You should remember the examples. It will come again in the cleavage. So based on the cleavage or development, so the eggs are of two types. One is determinative type eggs or mosaic eggs. ఇక్కడ మీరు పేరులోనే మనకు అర్థమైపోతుంది. Okay, but దాన్ని I'll explain. So here in these type,
the first 4 or 8 cells of embryo will determine the future organs of body. Okay, so inka next step lo chudandi, if any one of the cell at this stage, that is up to 8th cell stage, is lost, ఒకవేళ so this is zygote, so cleavage occurred like this. Okay, so now 4 cell stage, okay, or 8 cell stage. Okay, 4 cell. Okay, so or 8 cell stage. So these are all called as blastomeres. We all know that. Okay, so here in determinative type of eggs, so at 4 cell stage or 8 cell stage itself, the future organs are determined. For example, it's not accurate here. For example, this cell, for example, this cell, it produces the future, what we call the nervous system. Okay, in the future, in the embryo, embryonic development complete after completion. So if this cell is meant for or is meant to produce the nervous system. For example, if we remove the cell at this stage, ఈ స్టేజ్ లో మనం ఈ సెల్ ను రిమూవ్ చేస్తే ఈ ఈ సెల్స్ అన్ని కలిసి టోటల్ బాడీ ఫామ్ అవుతుంది, బట్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఫామ్ కాదు. అంటే the fate of future organ is already determined at early stages of the embryo. That kind of egg is called determinative type of egg or mosaic egg అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ మనం ఏదైనా ఒక సెల్ తీసేస్తే దానికి సంబంధించిన ఆర్గాన్ అనేది పిండంలో లేదా ఇన్ఫాంట్ లో ఉండదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బాగానే ఉంది, సో ఇది ద ఫ్యూచర్ లిమ్స్ పార్ట్ అనుకుందాం, లిమ్స్ ని ఫామ్ చేసే సెల్ అనుకుందాం, అంటే హ్యాండ్స్ అండ్ లెగ్స్. మనము ఈ 8 సెల్ స్టేజ్ లో దీన్ని ఈ సెల్ ని సెపరేట్ చేస్తే ఈ ఎంబ్రియో డెవలప్ అయిన తర్వాత దానికి లిమ్స్ అనేటువంటివి ఉండవు. సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ the eggs are called, the determinative type of eggs are mosaic eggs. So all the invertebrates are mosaic eggs. Okay, so they exhibit or they release the mosaic eggs are determinative type of eggs, except echinoderm. In echinodermata, determinative type of eggs are present. The second one is so here indeterminative or regulative type of eggs. In this type, early blastomeres will not decide the future organs. In these, the cells that formed prior to organogenesis అనేటువంటి ఒక ఈవెంట్. ఓకే, సో ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్ లో ఆర్గనోజెనిసిస్ అనేది ఒక ఈవెంట్ ఉంటుంది, ఒక స్టేజ్ ఉంటుంది. దానికన్నా ముందు ఏవైతే సెల్స్ ఫామ్ అవుతాయో అంటే అప్పటికే సమ్ లాక్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్, నాట్ 4 or 8 cells. ఓకే, సో ఆర్గనోజెనిసిస్ జస్ట్ ముందుగా ఏర్పడినటువంటి సెల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా, సో దే డిటర్మైన్ ద ఫ్యూచర్ ఆర్గాన్స్. అంతేగాని ఫస్ట్ 4 సెల్ స్టేజ్నే డిసైడ్ చేయబడడం అంటే ఏముంది. ఓకే, ద సెల్స్ ఫార్మ్డ్ ఎర్లియర్లీ ఆర్ ఎర్లియర్ యాక్ట్ యాజ్ టోటిపోటెంట్ సెల్స్. ఓకే, అంటే 4 or 8 సెల్ స్టేజ్ లో మనం ఒక ఎంబ్రియో నుంచి ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా సి
ఇందులో 4 సెల్ స్టేజ్ ఉంది. ఇందులో నుంచి మనం ఒక సెల్ తీసేసాం అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెల్ దీని నుంచి రిమూవ్ చేసాం. అప్పుడు మిగిలిన 3 సెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకే, ఈ 3 సెల్స్ విల్ ఫార్మ్ ఎ కంప్లీట్ ఎంబ్రియో. అర్థమైందా? సో అంటే ఇవి టోటిపోటెంట్ సెల్స్ అన్నమాట. ఈవెన్ 8 సెల్ స్టేజ్ వరకు కూడా. ఓకే, కాబట్టి ఇప్పుడే అంటే స్టార్టింగ్ లోనే డిటర్మైన్ అయ్యి ఏమి ఉండదు. ఓకే, ద ఫ్యూచర్ ఆర్గాన్స్ అనేటువంటివి ఫస్ట్ 8 సెల్స్ లోనే డిసైడ్ అవ్వదు. ఇది చాలా డివిజన్ జరగాలి, మారిలా ఫామ్ కావాలి, బ్లాస్ట్ లా ఫామ్ కావాలి, గ్యాస్ లా ఫామ్ అయిన తర్వాత, గ్యాస్ జరిగిన తర్వాత ఆర్గనోజెనిసిస్ స్టార్ట్ అయ్యే టైంలో అప్పుడు ఏవైతే సెల్స్ ఉంటాయో అవి డిసైడ్ చేస్తాయి ఫ్యూచర్ ఆర్గాన్స్ ని. అంతేగాని ఎర్లీ ఫార్మ్డ్ సెల్స్ దే విల్ నాట్ డిసైడ్ ద ఫ్యూచర్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. Okay, so such eggs are generally called as indeterminate type of eggs or so regulative type of eggs. So example, Echinodermata, Hemichordata and Vertebrata. So that is types of eggs. So the examples మళ్ళీ cleavage లో వస్తాయి. సో మీరు వీటిని బై హార్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో దెన్ egg membranes. So generally the egg is immediately surrounded by the plasma membranes. Okay, so membranes that cover eggs are called egg membranes. They protect the eggs. So there are 3 types of egg membranes are present. Primary membrane, it is also known as vitelline membranes, secondary membrane and tertiary membrane. So what is primary membrane? So immediately after the plasma membrane, so that membrane that surrounds the plasma membrane of the egg, so that is a primary membrane. It is also known as vitelline membrane. Okay, the space between the egg, primary membrane or vitelline membrane. సో దీన్ని మనం vitelline membrane అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇదే తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ మెంబ్రేన్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఓకే, సో హియర్ it is generally secreted by plasma membrane. ఓకే, అది ఊగోనియం. ఊగోనియం స్టేజ్ లోనే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, ఊగోనియం యొక్క ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ సీక్రెట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దెన్ examples in fishes, amphibians, reptiles. In these animals, so the egg contains smaller microvilli like this, or the secondary membrane contains primary membrane of cell. So this is egg. In the egg, in the vitelline membrane with the microvilli, so it looks like a radiating structure. So that's why in fishes, amphibians, reptiles, it bears microvilli and appears as rays-like. So it is called as zona radiata. See, corona radiata వేరు, zona radiata వేరు. So zona pellucida నే లేదా vitelline membrane zona radiata. In mammals, yesterday we have seen the vitelline membrane is called zona pellucida. Okay, so generally the zona pellucida contains the micropiles through which the sperm generally enters into the perivitelline space. In Echinodermata and marine invertebrates, so and also frogs, so this primary membrane is called jelly coat membrane.
Okay, and secondary membrane we have seen yesterday it. So it is secreted by granulosa cells. Okay, and called as corona radiata. దాన్నే మనం కరోనా రేడియేటా అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది అనుకుంటే దీన్ని కవర్ చేస్తూ ఇంకొక మెంబ్రేన్ అనేది ఉంటుంది వైట్ లైన్ మెంబ్రేన్ పైన. సో దట్ membrane is generally regarded as the secondary membrane. Okay, so it is called in mammals as corona radiata. So this is zona radiata or vitelline membrane or primary membrane or zona pellucida. Okay, so immediately after that, okay, so there will be another membrane secreted by granulosa cells. So that is called as corona radiata. So then tertiary membrane. So it is secreted by oviduct glands. అంటే జనరల్గా బర్డ్స్లో కానీ రెప్టైల్స్లో కానీ సో టెర్షరీ మెంబ్రేన్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ సీక్రెటెడ్ బై ది షెల్ గ్లాండ్స్, ఓకే, మ్యూకస్ గ్లాండ్స్, సో ఎట్సెట్రా ప్రెసెంట్ ఇన్ ది ఓవిడక్ట్. ద వాల్ ఆఫ్ ది ఓవిడక్ట్ contains different type of glands that secrete. సో వైట్ ఎగ్ వైట్ తెలిసే కదా, ఆల్బుమిన్. ఓకే, షెల్ మెంబ్రేన్ అంటే ఆల్బుమిన్ కి షెల్ కి మధ్యలో ఒక సన్నటి మెంబ్రేన్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ షెల్ మెంబ్రేన్. అండ్ షెల్ ఆర్ generally regarded as tertiary type of membranes. So that is egg membranes. Okay, so then cleavage. So what is cleavage? So generally male gamete plus female gamete is equal to zygote. So immediately after its formation, the zygote undergoes many repeated divisions called as cleavage or segmentation or cellulation. Okay, so thus formed cells are generally known as blastomeres. Okay, cleavage వల్ల ఫామ్ అయినటువంటి సెల్స్ మనం blastomeres అంటాం. So now planes of cleavage. So based on the cleavage furrow and its angle of distribution, the cleavage plane is 4 types. So one is meridional. Okay, another one is vertical. Okay, and then equatorial, and another one is latitudinal. So it is very simple. So no need to remember the example. Just you should understand the meaning of the cleavage planes. So the cleavage furrow touches both the poles. So in longitudinal direction, it goes through the mid-polar axis and divide the zygote into 2 equal cells. Okay, so ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది అంటే so this, or you can draw like this. Okay, or ఇవి రెండు కూడా మెరిడైనల్ ప్లేన్సే. ఓకే, ఎగ్ యొక్క వర్టికల్ మిడ్ పోలార్ యాక్సిస్ గుండా ప్లేన్ కనుక క్లీవేజ్ ఫర్రో కనుక వెళ్తే, సో దట్ ఈస్ మెరిడయోనల్ ప్లేన్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది, యాంఫియాక్సిస్ ఫ్రాగ్, ఫస్ట్ 2 క్లీవేజెస్ ఫర్రోస్ ఆర్ జైగోట్. సో ఇలాంటి రెండు యాంఫియాక్సిస్ లో ఉంటాయి, ఫ్రాగ్ లో ఫామ్ అవుతాయి. దానివల్ల మొత్తం 4 సెల్స్ అనేటువంటి ఫామ్ అవుతాయి. సో
So like this, anyway, Amphiaxis, frog, first to cleavage furrows of chick zygote. So that is meridional plane or mid longitudinal అని కూడా చెప్పొచ్చు. And then vertical. So what is vertical? So this is also, you can also call it as, so parallel meridional plane అని కూడా అనొచ్చు. So in this also longitudinal, but not through the midpolar axis. Okay. So మనకు అర్థం కావడానికి here ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ క్లీవేజ్ ఫర్రో అనేటువంటిది ఇట్లా వేయింది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ది దీనికి ప్యారలల్ గా రెండు పోల్స్ తాకుతున్నప్పటికీ సో ఇట్లా ప్యారలల్ గా వెళ్తే సో దట్ ఈస్ యునో వర్టికల్ ప్లేన్. ఓకే. సో దెన్ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ మీన్స్ రైట్. సో హారిజంటల్ గా మిడ్ ఈక్వేటర్ రీజియన్ నుంచి లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ ఎడ్జ్ ని తాకేటట్టుగా ఓకే క్లీవేజ్ ఫర్రో కనుక ఉంటే సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఈక్వటోరియల్ టైప్ ఆఫ్ ప్లేన్. Okay, it goes through the equator from left to right edge. So example is amphiaxis, frog, third cleavage plane. In mammals, first plane of division in mammals is of equatorial plane. Okay, so then latitudinal. So what is latitudinal? Because what? So this is equator. So ఇట్లా ఒకటి లేదా అంటే so these are latitudinal positions parallel to equator. So ఇవి అడ్డంగా విస్తరిస్తాయి left to right, but not from the equator region. Such kind of plane of cleavage is called, equatorial or parallel to equatorial or latitudinal type of cleavage plane or cleavage furrow. It is also known as horizontal plane. Okay, so example is amphiaxis and frog, fifth cleavage plane. Okay, so this is today's class. I'll stop here. You will be confused because in the cleavage also there are many examples which are similar. One or two differences ఉంటాయి. So those examples are very, very confusing. So if possible, I'll send the notes up to this topic, okay, so that you can by heart these examples. Okay, so stop. Right, let's continue tomorrow.